white. Ara ni Muingereza. Wanawake wakiwa kwenye Kuna Ara. Muingereza amesema kuna Ara. Bosire. Is it Bosire au Bosile? wanawake It's Ara. kwanza You're charming. Si Ara. Ara. Na kutokana kwacho Sema Oh. tupo kwenye kipindi. nisaidia kasonga Sema katika R. hatua. Ara. Lakini mara mingi Kwani basi wasema Ara? vile Au mlisikia Ara? mbaya. Nasikia na shida. Na ulisikia hivyo Mbaya. Tuje katika negative. Ambao iko Anyway, I hope that you're feeling fantastic. Welcome to the chill zone. My personal social media handles, Tamara Patience, that is Tamara the H on every platform, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Quora, Indeed, kila mahali. And welcome to yet another episode. Of course, if I'm with a gentleman, you know most likely we're discussing matters gentlemen. And as usual, before we begin any show, kuna kongana maswali. Leo una swali? Hayuko sawa. Haya Na basi. kule Kuna mtu kuziweka ni njia aliuliza moja asubuhi, ya mchana ya kujieleza. asubuhi akaniambia bwana Mtu ataenda pale inbox kwa utaalamu wake na uzoefu wake kama anafahamu kujieleza. namna Kule ambavyo kujieleza kusikikwa, wanao na michoro kwenye mwili tattoos So for ni michoro ipi mtu haruhusiwi kuchangia mtu damu akimsikiza akiwa ameichora mwilini mwake au ni story tu za mtaani? Sasa nataka kumuuliza Tamara kama atakuwa naye anafahamu, basi atajua kama kuna mchoro wote kwenye mwili kwa utaalamu wake na uzoefu wake kama anafahamu namna ambavyo wanao kuwa na michoro kwenye mwili tattoos ni michoro ipi the way that According to my knowledge, kuchangia damu it's a myth akiwa when amechora people mwilini say mwake that au ni story tu za mtaani. you can't donate blood. na I also grew up mwanaume doing sasa. that. tuseme ghafla But kazi yake imekwisha. the myth was Hutamuona tena actually mtandaoni. Hutamuona tena, unverified. hutampigia That's simu a new mpate, English utapata hivyo. mzima simu. Kambiwa, it's not So in singularity, at mwanaume least ataenda 1 year after kurecharge. umechora tattoo you can do it. Atapotea kwa muda fulani labda Kwa sababu sijui if when it's still Mwingine hadi fresh, miaka mitano. like the ink particles are still Na flowing ile through your kuenda blood. kupotea Hivyo. kutoka kwa But ardhi after 1 year ni you njia can moja do it. wanaume Yeah, that's tuna according to handle what I stress. know. But kama kuna mtu ya ajua pili, otherwise, wanaume free- we yeah, don't feel free find to it tell us. easy Labda kaka to express ourselves. kaka, Mimi unafahamu nije nianze maneno ya kukuambia tattoos. ndugu yangu nina shida fulani ila ninachokijua ni kwamba nina feel very disappointed, niko chini sana, lakini nitachukua kitu fulani kingine. Nitaseme nimeachana na mchumba na nikose mtu wa kumwambia, nitaenda nianze kufanya kile kitu ambacho ninakipenda zaidi. Nitaanza ukulima, nitaanza kutunga nyimbo, nitaanza kusoma Biblia, nitakuwa mwinjilisti, nitaendesha magari ya kushindana, nitaingia katika mchezo. Kwa hivyo sisi badala niongee na wewe, nitaongea na kitu fulani. Nitaapa kwamba sitarudi kwenye mahusiano na mwanamke. Uhusiano wangu nitaweka kwenye mambo ya videography. Nitaachana na kitu fulani, sitarudi kabisa, nitaenda kwenye ukulima. Kwa hivyo hivyo ndivyo wanaume tena tunaingia katika masuala ya stress. Cha tatu labda kaka yetu akaweze kuongezea ni kwamba wanaume tunapopata na stress huwezi jua Elaborate. huwezi jua mwanaume atapatana na tuseme nitumie mfano gani, tuseme maisha mjini pale ambao tuna rent nyumba, sijalipa, watoto wako shuleni wamefukuzwa karo, mke wangu ni mgonjwa, nyumbani kuna tuseme mama ni mgonjwa, baba pia ni mgonjwa, lakini mimi nitasema mtu akiniuliza utafanya aje sasa, nitakwambia hii rahisi, hii nitasuluhisha, this one I can handle. Kwamba ni kujijaza katika kule kujijaza na kujaribu kusema kile ambacho nitakifanya itanipa njia ya kupeana stress. Na stress, kila mtu lazima uwe na stress. Kila mtu. Yeah, facts. Kila mtu lazima uwe na stress. Yeah. Kila mtu. Huyo kakaangu hivi sasa ako na stress. Unamwona? Listen to me. Wewe uko na stress. Mimi niko na stress. Unasikia? At the moment. Kila mtu ana stress, sio kwa maana unamwona amekwambia hana.
Kila binadamu yuko na stress. Kila binadamu lazima uwe na stress. Lakini sasa jinsi ambao una handle stress yako ndio inaleta different case. Tofauti. Kwa hivyo labda ulizungumzia kujinyonga, ni vibaya sana. It's very very bad to be pushed to a point you want to commit suicide. It's bad. Hadi pale utakaposukumwa kwenye kona na utake kujitoa maisha, ni vibaya sana na sisemi haipo, ipo. Kwenye nadhani kama sijakosea research ya mwisho kati ya miaka 8 hadi miaka 14 the second largest cause of the deaths especially in youth is by suicide. Kwamba unakosa kuji sustain wakati uko na stress na pale unaweza kujimaliza. Kwa hivyo suicide iko, kuna vitu ambavyo vinafanya mtu anajinyonga ambavyo si lazima viwe stress. Kuna vile ambavyo ni vya ukoo, kuna vile ambavyo ni vya kujitakia, na kuna vile ambavyo ni instant. Kwa hivyo in as much kuna suicide, si suicide yote ambayo ikaletwa kwenye stress. Ingawaje percentage kubwa ni stress, lakini kuna kule kujinyonga ambavyo ni other causes ambavyo hata aibu, unajua? Kuna mtu labda amepatikana na aibu na akasema kwamba hawezi endelea. What about you, Munashwai? We bring in wanaume nini na stress huko nje? Of course mengi ambayo amezungumza kaka Emmanuel yana make sense kwa asilimia kubwa. Lakini tukizungumzia positive stress, mara nyingi inakuwa positive. Yaani positive stress inakuwa positive, inajenga, haibomoi. Mtu akianza kuiwaza sina degree ya pili, nataka nitafute degree ya 3, it's a positive stress. Itamjenga tu na itamtengenezea positivity, sio tena negativity. Ushaelewa? Sina hela, itabidi nifanyeje? Atawaza kitu positive. Akiwaza negative maana yake inaenda kuwa negative stress. Haiwezi kuwa positive stress. Mtu akiwa anawaza kwamba na kiwanja sasa nitakiwa kujenga, akijenga ni positive. Ni maendeleo kwa watoto wake, familia, ukoo na kadhalika. Kwa hiyo tukibase kwenye negative stress, always tunaangalia na napenda hapa watu wajichukue somo. Watu wajifunze. Negative stress ndio zinawatesa watu. Mahusiano yakishaharibika, wanaume wengi wanakuwa na panic. Kwenye mahusiano tunajikita sana kwa sababu speaking of kutafuta fedha, ni kazi yetu sisi wanaume, tunatafuta fedha. Yaani wanaume tunatafuta fedha ili tuishi. Na hakuna maisha laini. Ukitaka ulaini basi utakuwa mlaini pia. And kwa hiyo ndio. Sorry. There's something Emmanuel had talked about, and I always have like this question of which kuna venye mention, but kama mge elaborate now. I think 100% of men, when they are stressed, when something is bothering them, they choose to go to hiding. Wajua? Why is that so? Kuzapata kama mtu akona stress, mtu anakuambia hata kama manzi yako boy wako anaweza kata 2-3-4 months anakuambia hataki kukuona. You know, you guys just shut the whole world out. Why is that so, like most men? That one, you know, we have physical stress and we have emotional stress. Yeah. Old man, nimetumia jina mbaya, olden man, sijui kama mnanielewa, wanaume wa miaka ya nyuma, stress yao mingi walikuwa wanaisolve rahisi sana. Sababu yao mingi ilikuwa inakuja physical stress. Ya kwamba tunaenda kwenye when you bring physical stress, I conquer you. Thanks. So what women have now brought up is emotional stress to men. Niko na mtoto wako, tuende divorce, 50-50%. Hiyo ni emotional stress. Itakupa shida nyingi sana kama mwanaume to handle emotional stress. Now, kupotea. Kule kupotea kuna kupa the best time to handle your emotions as a man. Ukipotea kabisa, haukuji kwa watu, mtandaoni haupo, inakupeleka in a way that it's you and you.
Sasa unaona dunia peke yako. Inakupa time to look at positive side of this and the negative side. It gives you freedom, whereby, you know, the best time to listen to yourself. Many people don't listen to themselves, but if you get, you know, there's something inaitwa innate, yani ile umezaliwa nayo. Sasa kujisikiza, unapeana yourself ile muda wako mwenyewe kujisikiza, ndio hiyo inakusaidia ina singularity. Sasa unapotoka in singularity ama utakapoendelea, you know, let me tell you, haimaanishi kupotea kabisa. We can be with you here. Lakini mimi niko kivyangu. Kuna namna upo umejitengenezea mazingira yangu. Sasa huku kukaa katika kivyangu ni kunipa the masculine way of handling stress. Sasa sitaki unisukume kwa ile ya mwanamke, speak up, all be okay, cry. Oh, wait. Let me stop you there and ask you a question. Yes. So guys don't like it when we you find it annoying when you ask you guys to speak up or to tell us what's actually going on. That even triggers more. Sana nataka tudu tusiulize. Leave our stress to our stress. You are, you know, one, you are the cause of our stress. How can you solve what you cause? Na kama unajua kama unagundua kwamba mwenzio au ndio wamecause mwanaume ana stress au na nini, bora ujaribu kusolve kwa njia ambayo yeye hatafahamu. You understand? Bora ujaribu kusolve kwa njia ambayo yeye hajui kama huyu ananisaidia kusolve, lakini kuna handle ambayo unaweza kaifanya mwenzio, kama ni mpenzi wako ata feel good. Sielewa. Kwa hiyo ile kuanza kuulizana kwanza una nini yani unaendelea hiyo tumia kwa wanawake. But when you bring it to a man, you even adding more stress. You cannot come and ask me, my husband, how are we going to do this? And you're number one cause of our stress. No, you don't want to live within our means. What's happening? What's going on? You know what happens is now let me give you maybe what you do. Let me write what I want to ask so I don't forget. If your man is stressed, you cook him the most delicious meal. Yeah. That's what I've said. You don't ask. It's like you don't ask, you just unatakiwa utengeneze mazingira rafiki. Yes. Ambayo tamfanya cool. If your man is stressed, akuji kwa nyumba. The main reason wewe ndio uko na kelele, maswali mingi. Reduce the number of questions. And now start maswali mingi. Start to congratulate him. Reduce the number of questions. But it's because we are concerned. No, you know, let me tell you. We want to know what's up with you. We want you to let us in. But men amtakangi to let people in. Avoid drama. You know, men don't want dramatic drama. Sure. I want to know that's drama. Sure. But I want to know what's happening with my man. That's drama. You know, when I come. Well, producer when I come, sure. When I come to the house, immediately I come, the dog welcomes me well, the cat there welcomes me well, and you look me with bad eyes. And immediately you don't want to receive what I brought. What have you done? Immediately you start and ukana wanawake wako. Why? What have you done? You know, that's because very, when a woman becomes dramatic, it's for a reason. You know, first you should be welcoming. You found out that I'm cheating. You don't add drama to what I'm doing. What you do is that you collaborate with me and tell me what you're doing. You know, you now bring me from cheating to being responsible and faithful. You don't add me more dramas to this. Now, what we was trying to say is that you create a new environment in the house. You make it more friendly, that I will not want to leave the house and go, because at home there's peace. How do we do that? If we have peace at home, the home is the unit, social, is the basic unit of our community. Kila kitu kinaanza kwa nyumba. Mke na bwana. Kila kitu kinaanza kwa nyumba. Sasa hapa ikiwa kwamba nyumbani si kuzuri, nitaenda kutafuta nyumbani kwingine. I'll go and find peace at workplace. I'll go and find peace at the second wife. I'll go and find peace. You know, there are people who love even dogs more than wives. There are people who love their cats more than they love their wives. That's your mere girl child, it's opposite. The opposite also is true. Kuna wanawake ambao wanapenda other things more than their husbands.
wanawake nilikuwa nasema you are too emotional. Facts. Too emotional to everything. And when we come to emotions, you beat us. We cannot handle emotions. You know, you can be having emotions, you're not sad, you're just happy, but you are in emotions that I cannot be able to understand. And then I will say, you are sad. Kuna mwanamke ambaye anasema, I don't want you. Sitaki unifike karibu. And for real, she wants you to ufike karibu. Sasa, kule kunikataza kwamba sikutaki hapa enda, and you mean the opposite is true, hapo nitaanguka mtihani. Nitaanguka chini. But when now you come to back to our question, ile kupotea singularity ni, it now gives me the best way to understand women, of which we will never understand you, at least to have some basics on understanding you. So what from research, mwanamke anapouliza mwanaume shida stress yako ni gani, inachangia pakubwa kuongeza stress kwa mwanaume. Okay. Like of late the most kuna hii emoji kwa WhatsApp hii ya kulia. If a man uses it, weakness. Weakness. Mwanaume akitumia hivi hata status anywhere, that's a weakness. When I come to think of it, I've never interacted with any man, including my brothers and friends, who use the crying emoji. It could be crying because of laughter. So lazima ikue. No. The moment you use it, it's a crime to a man. Anakaa judgment. You know, human beings were judgmental. Who is not? Facts, man. Yeah. But now when you see, you know, what we are, men are meant to be providers and to be problem solvers. Tuna shida ikitokea, we need to come up and protect. But now when a man anaonyesha dalili ya kwamba ajui kuhandle stress, anakuwa mwanamke. Umesikia wengine wakisema kwamba huyu ni mwanamke mwenzangu. You hear that what we discussed it before. Huyu ni mwanamke mwenzangu. Hakuna mwanaume ambaye anaweza kupitia shida na si so. But let me tell you guys, just a disclaimer in AOB, and this goes to the men out there. So sometimes as women, for example, we come to vent and we come like you said, we are creatures of emotion, you know. Sometimes we come to vent because we want to get emotional. Please, at that point, keep logic to yourself. You guys are creatures. You guys are, as you said, problem solvers. Mimi nakuja na kumwagia stress zangu. Sitaki unisolvie shida yangu, you know. Because at the end of it all, I just want you to listen. Before and babe, I'm stressed. There's this and this happened. And you're just like, yeah, so number 1, do this. Number 2, do this. Number 3, I'm like, bro, just nipatie time like niko emotional kwanza alafu ndio kuje na logic, you know. Yeah, that's what I was saying, that you are too emotional. What you want in a man, you don't want to afanye chenye unamwambia. You only want upige maneno mbio akisema to show concern. Like niambie story. So I assume you're my babe. Act like now I'm your man. And see just tell me. Okay. Come with emotions now. Okay, problem solver is here. So do I cry? Let me think of a sad story. Okay. So babe, me by the way, niko na stress. Unajua nikiwa job kwanza, kuna umse fulani alikuja job. Sasa kukuja job akakuja ketisha equipment. Na akatoka kana na equipment na mimi sikuwa na namba yake ya simu. You know. But ni bestia manager. You know. So ni bestia manager amekuja hapo hivi ameenda na equipment, mimi sijui ameenda wapi, sina hata namba yake ya simu. I don't even know what to do. Like what do I do? Kwa sababu I think I'm going to lose my job. You know. Uko unasema like you're not even listening to me. You see, now that is the problem with you. Every single time I'm talking to you, you're not even listening. No, I'm listening. What have I said? Niambie, what have I said? You see, you don't even listen to my problems. See, I'm telling you, at work, the manager's friend came. I don't have the manager's friend's number. And I gave him the equipment. He took the equipment. And now, I don't know where to find him. You know, I don't know. I'm stressed. That's easy. By the way,
No, you see. You see, Now, that's one babe, kind of you a man. see, y'all don't even listen. You're not even listening. Kuna You're mnakusoma. not even listening. So what I was saying is that now men, that's what we fail to do. We don't want to listen to them, and by not listening to them, in a add up stress. Now I want to listen now. Explain now. Sasa nataka nisikize kabisa. Let me give you a different story Now now. maybe a different one. Yeah. So, babe, there's something that I had in mind. You know, they have been staying in the house for so long. Najoli Sema, it's okay for me to stay at home and do everything. But I feel like I don't know. I just feel like I need to do something, you know. So I was talking to Akina Malo, and they hooked me up with a place where I can get like merch because I wanted to start like selling some handbags, some ladies' handbags, at least something I can do from home because you don't want me to go to work. So I talked to Malo and Akaniambia, and I went and visited the place, but they require 50,000 to start, and me I only have like 30 Gs. So I was wondering, come on, like with the extra, then when we make our first profits, at least I'll return it to you. But it's a good idea. And once you do that, at least now you won't be doing shopping for the house. So I'll be doing like buying food, of course, for the house. You know, that's a very good idea. First, it's a business opportunity. So like you need me to add you some 20,000. Yes. Have you identified the place? You've already identified. Your friends are doing it. But let's look it from the other side. I'm already employed. I provide for the family. What will happen if you continue staying at home and taking care of the kids? No, that's also another suggestion. At that point, I'll go and take my phone. Then talk to Malo. Iki mwanaume akitaki nitoke kwa nyumba. You know, he wants me to stay in the house. Anataka sijui. You know, at that point, gets to that point. But I understand you could have shifted your attention from me to you take the phone, the phone. Talk to my best friend. Iki kimwanaume akitaki nitoke nje. You see? So you are bound to add stress to us. Okay. Anyway, we're almost winding up, but I get it. So we've talked about from the conversation, what we've picked is that a lot of things stress men. Number one on the list being women. Number two, obviously we have the financial side of things because a lot of men are stressed financially, especially because you guys are the providers. You know, you sit down, people at home, for example, your parents are looking at you. Your siblings are also looking at you. Una find your girlfriends are also looking at you. Probably your friends. It's demanding. You also want to kujikuza, you know, which is also like so demanding and it stresses men a lot. We've also seen the family side of things as well. To get things like pregnancy, you know. Mona amesema him can handle it well, but it's different for different people. Yeah. Kuna wale wenye you get pregnant and then they ask you Saturday. You know, man, avoid that question, man. You know, Saturday. At that point, become the problem solver that you are always, you know. But again, umesema kitu ambayo nikumbusha something I was to say before we wind up. Men shut down. Facts. By shutting down, the brain is no longer active from the cause. So if I'm affected at workplace, it will affect me to everything. Yeah. Unlike women, you can have stress at workplace, happy at home. Stress at home, happy at workplace. Yeah. So inakuwa ni tofauti. Yeah. And again, we will be talking about effects of stress, blood pressure, either tulisema suicide, yeah. tulisema diabetes, many sickness. Cheating. Cheating. Kuna wengine ambao ni by nature, you know, men are again. And you agree by that? Unatakaje wewe? Ni jina tu nimeona Mungu niiseme. Unataka nifanyweje kwenye kipindi? Again, we have temporary stress and we have permanent stress. Facts. Temporary ni ile ya kwamba itakuwa kwa muda mfupi. Na
permanent, itakuwa kwa muda mrefu. So the mood can change depending. So we have a lot to discuss. Yeah. If we be getting more time and cool. discuss more. Yeah. Sure. We'll dive into it. Yeah. So just a parting shot from you guys as we wind up. So how should men handle such instances? Like give them maybe two points each. And when you're in that stressful situation, it's finances that are stressing you. If it's your mama that is stressing you, if it's your parents that are stressing you, if it's work that is stressing you, how do you go about it? First of all, jambo la kwanza inatakiwa ukubali situation ambayo uko nayo. Kama ni issue ya fedha, basi ujue ni issue ya fedha. Kama ni issue ya mapenzi, ujue ni issue ya mapenzi, ndio ipo hapa mbele yangu. Yaani kulivali lile tatizo, kulikubali lile tatizo, kuwa na lile jambo ambalo linakupa stress, kuliona mbele yako. Alafu baada ya pili utafuta solution. Solution ni nyingi sana. Ameeleza baadhi ya solution na zenye misingi pia. Watu wengi huwa wanapenda kufanya vitu vya msingi vya kuwaweka busy kwenye hivyo vitu vyao, vya kufanya tu kuvipuuzia, kuviona ni vya chini. Mfano mmoja mdogo, kuna mwanamke mmoja alimchiti mwanaume wake, na mwanaume alijua kwamba nimechitiwa hapa na mwanamke wangu na vitu kama hivyo. Tena kuchitiwa kwenyewe ni kuchitiwa kwa sura mbaya, yaani sio kuchitiwa kwa maneno, kuchitiwa kwa sura mbaya to the extent ameona kabisa, amefumania. Sasa unafikiri inafanya na mkimbizaji huyu mwanamke aende kwao? Jamaa alikuwa kila siku anatoka zake, anakuja ndani, akanunua upanga, unajua akanunua upanga mpya, upanga kila siku anaunoa, anaweka kwenye kona, analala na mke wake, aongee chochote, amekaa zake kimya. Asubuhi akifika anaunoa tena ule upanga, anaweka kwenye kona, aongee chochote, lakini anakula chakula, anaondoka, anaenda kufanya mambo yake huko. Anarudi jioni, anaunoa upanga, anaweka kwenye kona. Mwanamke aliondoka tu mwenyewe, aliona tu hii shida. Unaelewa? Upanga unaonolewa kwa ajili ya nani? Kwa hiyo aliona tatizo, akasema nalisolve vipi ili nalisolve, sio kulikimbia. Hapa ndani nitajifanya niko busy na mambo yangu. Nitanoa upanga, nitaweka kwenye kona kila siku. Nitanoa upanga, nitaweka kwenye kona. Auliwi mbuzi wala auliwi mwizi. Anaweka tu kwenye kona. Mwanamke tu akaona hii hatari. Huu nitachijua nao. Akaondoka. My point sio point ile, sio kama au mfano, sio kama ndio uchukuliwe maanani, no. Yaani kuna namna ya kusolve problems bila kupiga kelele, bila kuzungumza, bila kubwabwaja. Mimi naweza nikasolve tatizo lako Tamara, au nikasolve tatizo langu kwa kutulia tu. Utulivu wangu tu, kimya basi. Tatizo linasolvika wakati huo nishajua ni shida na ninasolve kwa utulivu. Most definitely. What about you, Mano? Kwa ufupi tu tuseme kwamba stress can be managed. Yeah, it's okay not being okay. And all shall be well. Yeah. To the gentlemen out there, of course, this is a never-ending conversation. We're of course going to have more of these talks on how you guys handle it, because I feel like being a man out here is such a big task. You know, being a man comes with a lot of responsibility. I was about to say having something comes with a lot of responsibilities, but a lot of things have changed nowadays. But anyway, when it comes to stress, as Emmanuel has said, it's okay not to be okay. It's allowed, but please don't die with your problems. Don't commit suicide. There are avenues to solve your problems out here. I keep on saying, get busy. Let's do something. Even go to the and I know a chuma, you know, and I know a chuma. If you guys knew what I was about to say, I go to the gym. Yeah, not to the gym. Lift. Yeah, when you lift, by the way, there's a thing that happens when you go to the gym. It's temporary, but kuna ile, you know, as you said, even do cars, just go for a drive. Kuna venye adrenaline rush inasaidia before you get to now solving your problem 100% fully. Now, as I say, the conversation is never ending, but thank you so much for joining us this far. Also, feel free to tell us in the comment section below, if you're a man, how do you do it? Like, how do you handle stress? And also give motivation to the men out there. You can give us an instance where you were stressed. What happened and how did you solve it? But from the children, of course, I've been here with Emmanuel Bosire as well as Muna Shwai, Kenya News Alerts TV, as well as Channel 7 News TV East Africa. That is a place, of course, to be. And most definitely, we're looking forward to having more awesome, wonderful, chill, as well as informative, educational, and entertainment content. Bring it to you, as well as you receiving it from us. So from the children here, we're saying peace, love, and unity. Adios.
Bye bye. Adios.